Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714 898 0765. Hi, welcome back to the OC Health and Education Show on Little Saigon TV. I'm your host, Julie Yip. On our show today, we have Jasmine Vo here to talk about her experiences as a respiratory therapist, a frontline worker, a student during the pandemic, and most importantly, a community leader in our Vietnamese community. For the last part of this part, we want to talk about her work and her contributions in the Vietnamese community. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV đã tiếp tục ủng hộ chương trình kiến thức y khoa, gia đình và xã hội. Julie có hân hạnh được mời được Jasmine Vo to the show. Jasmine Vo là một người respiratory therapist. Hôm nay Jasmine có thời gian chia sẻ với chúng tôi về kinh nghiệm của Jasmine, một người frontline worker làm trong mùa Covid, thêm nữa là một người học sinh. Mà phần đây Julie muốn để dành thời gian nói chuyện về công việc của Jasmine trong cái chương trình của Tết Festival với cái Miss Saigon, Southern California. So Jasmine, I'm so excited to talk to you today. And you know, like I said, we get to admire each other's work from afar, but it feels so different to be able to have an opportunity just to sit down and have a heart-to-heart. And today's conversation has been very emotional for us to talk about our experiences with COVID. But I want to now talk about, you know, through all these difficult experiences, we still find time and make time to celebrate ourselves, celebrate our families, and celebrate our community. So I want to ask you, what does the community mean to you? And what is your community of support? My community means to me just, especially the Vietnamese community. Like I said, I grew up very Americanized, and I had no sense of, you know, what a Vietnamese American really was. And so when I had done UVSA things, I felt so much more connected. And when I joined UVSA, I wanted to give back and show that even though I can't speak a lot of Vietnamese, I can still be there for the community and enlighten and empower other women. And honestly, I don't think I would be where I am today if I didn't do that. Oh, thank you for that experience. Thưa quý vị khán giả, Jasmine chia sẻ với mình là trong việc của Jasmine với UVSA là Hội sinh viên Việt Nam, thì mỗi năm họ tổ chức chương trình của Tết Festival, mà Jasmine nói đó là cái kinh nghiệm này là giúp cho Jasmine hiểu về văn hóa người Việt Nam, về cũng có thời gian mentor với ủng hộ nhiều bạn trẻ khác mà để cho làm việc trong cộng đồng Việt Nam của mình. You know, Jasmine, you know, you grew so much in UVSA, and it's so wonderful for me to watch you grow, because I get to only watch you from afar and follow you and see, you know, your transition. Yeah. And tell me, what was your first position in UVSA, and how did that transpire to becoming a director for the pageantry side of it and now being an advisor? So I was definitely very, very shy when I was younger, and I decided to just take a chance and knew that I needed to improve myself. And so I did Miss Vietnam of Southern California in 2016. And so just being myself on stage and knowing that I am accepted for who I am was very enlightening. So the next year, 2017, I decided to take on the directorship and, you know, like I said, give back and show that people who may have been in my position when I was younger can do anything that they set their mind to. And so I continued on to that, and to this day now I am an advisor, and, you know, showing the next generation of leaders that they can do very positive things for themselves, for other women, other people in their community, and just, yeah. So you were actually crowned. I was not. We're not? Okay, did you get to wear the crown? Did you do the wave? I made top 10, and then honestly, like, it was never about the crown for me. It was just about being there for my community, being a better version of myself, and being able to show other people that they could do the same.
Thank you. You know, because I know the pageant experience, most people thought it was, you know, a beauty contest. Yeah. But because I was a judge for the, you know, for the local Strawberry Festival, and when you're a judge, you learn that it's not just about what they look like. Yeah. It's about their confidence level, on their ability to answer questions and their ability to kind of carry themselves. Yeah. You know, so I had a greater appreciation when I became a judge. Yeah, definitely. A lot of people think that pageants are all about beauty, but it's really just the strength that, you know, the women have to just have confidence to be on stage and be themselves and be accepted for who they are. Thank you again. Thưa quý vị, Julie muốn hiểu thêm về công việc của Jasmine trong UBSA, và đặc biệt nữa đó là cái pageant part of it. Julie muốn hiểu về cái công việc của Jasmine. Jasmine nói đó là hồi Jasmine nhỏ trẻ, Jasmine rất là hơi nhát, mà Jasmine thấy là trong cái câu hỏi volunteer hay làm việc với USA, với hội chợ Tết, thì Jasmine thấy là Jasmine rất là mở rộng ra, với tiến bộ nhiều, đã được vẫn cũng có sức mà chịu rắn la đứng cho làm cái pageant, mà thêm nữa sau đó đã được thành một cái người director, với hiện tại là một người advisor hướng dẫn mấy trẻ em trong cái việc mà pageant là hoa hậu á. Là hồi xưa Julie nghĩ là mình chỉ thấy ai là đẹp nhất hay xinh đẹp cao ráo, mà thiệt ra lúc mà Julie làm một cái người judge, Julie mới hiểu thêm đó là mình phải coi em nào có cái sự tự tin, với có cái sức mạnh để cho dám đứng trước mặt mọi người. You know, I thank you for being an advisor and being a mentor to other future youth females, and I love that empowerment. Thank you. I think, you know, our Vietnamese community, I definitely see a strength and kind of a sisterhood in all of us. Yes, definitely. That we're so supportive, and I am so blessed to know you, and I'm so grateful that you're still finding the time Yes. in between your jobs, plural, and being able to do this. Thank So you. is there any last message you want to say to our Vietnamese community and to the Little Saigon audience? So I would like to say thank you for, you know, allowing me to speak and sharing my story. I am incredibly thankful for all the support that I've gotten, and for those who have always been there for me. But just know that, you know, everyone has their moments of struggling, and, you know, they always need to have someone there to support them, and, you know, just keep that in mind. And the world is a better place with that. Well, I know that the world is definitely a better place when we have people like you continue to serve the community and always finding time to help the future generation. Thank you. Thưa quý vị khán giả của Little Saigon TV, hôm nay Julie hân hạnh nói chuyện với Jasmine Vo, là một người respiratory therapist của Loma Linda University Medical Center, cũng là UCI Medical Center. Hôm nay chúng tôi có thời gian hiểu thêm về gặp được một mấy bạn trẻ rất là thương mến cộng đồng của mình, mà một phần cái message cái khuyến khích của Jasmine là luôn luôn mình sẽ nên giúp nhau, với có thời gian nghe nhau về mình phải là có nhiều cái kindness với compassion, là luôn luôn sẽ giúp nhau trong cộng đồng của mình. Hôm nay Julie có thời gian nói chuyện với Jasmine. Julie thấy đó là Jasmine một người trẻ mà rất là thương cộng đồng của mình, mà quan trọng nhất là để dành rất nhiều thời gian để cho là mentor về giúp nhiều bé gái khác, để cho có nhiều cái kinh nghiệm hơn, với giúp cho giữ được cái văn hóa về ngôn ngữ của người Việt Nam của mình. Jasmine, thank you so much for being on this show, for sharing your journey as a therapist, as a student, and most importantly, as a daughter who's making your mom and your dad proud. Thank you so much for having me, and just I'm honestly so honored that I was able to share my story and, you know, let everyone know what a respiratory therapist is. Is there any message you want to say directly to your dad? My dad, I do love you, and I would not be here without you and your love and support, and you are someone that I always look up to for strength and your work ethic. And I honestly have, like, without your work ethic, I wouldn't be where I am, and I wouldn't have the same work ethic as you, just to have the strength to be able to serve
my patients and my community. Well, thank you so much, Jasmine, and thank you to your late mom and your family for continue to support you to be able to do more in the community. Thank you. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV. Hôm nay Julie hân hạnh có thời gian nói chuyện với Jasmine Vo on the show. Julie biết là mỗi bạn trẻ mà làm việc trong cộng đồng của mình có sức mạnh làm đây với có cái người mẫu là người bố, người mẹ để cho làm mẫu cho mình làm được cái công việc rất là quan trọng. Julie luôn luôn chúc quý vị một ngày tốt đẹp với nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị khán giả của Little Saigon TV.